A very good afternoon. Thank you so much for staying with us here on TV 47. A very warm welcome to Newsfeed. My name is Mombi Chege. Now, businessmen who have been operating at the Kenya Railway land in Nakuru woke up to demolitions of their businesses. Now, the traders say they had set up investments worth over 500 million shillings on Kenya Railway land in Nakuru and had to watch helplessly as the government excavators brought them down. The demolitions have for months remained a rumor as the investors continue to pump in millions of shillings in permanent buildings, some of which had only served them for just 2 weeks and others are still under construction. Kenya Railways employees invaded the area on Saturday under tight security by police officers, marking the buildings for demolition. Juu pale baka wateja walistuka, so tunashindwa tunaelekea wapi. Tunaona hapa ni hujuma ya serikali. Yezi kuwa tumepigwa na corona, halafu wanakuja wanatutoa usiku na mchana. Mkiangalia ukweli si haki. Wangetupatia notice, sisi ni wa Kenya, inchi bado ni yetu sisi wote. Na tulipiga kura sisi wote. Na tukaambiwa 5 tena. Tunajionea hasara ya 5 tena. County government, national government ituangalie kabisa. That's not the way. Those not the way. Hiyo sio njia ya kufanya kazi. Kusema kweli saa hii tumetoka corona, kila mtu ana shida zake, kazi hakuna tena, ubomoe uache wafanyikazi. Kama hii kazi iko na wafanyikazi karibu 40, wote wamewacha bila kazi, hawajui mahali wataenda. Compensation ya tujui nani atasaidia. Now, a section of Kalenjin elders are calling on the government to reconsider the directive on reopening of schools starting tomorrow, saying that it may inconvenience their Class 8 candidates who are currently on circumcision as a rite of passage. Now, the elders from Kuresoi North Nakuru County have insisted that they engage their teenagers in that rite of passage following the earlier directive by the government, which indicated that schools would reopen in January next year. Tunaomba makoa kama alikuwa amechipanga vizuri angeairisha hii mambo ya kufungua shule iwe January, kwa sababu vijana siku hizi tukiwa wakale circumcision inaanza saa hizi. Mambo ya kimila kijamaduni inaanza mwezi wa 11. Kwa nini makoa afungue na kimila lazima iheshimiwe katika sheria. Watoto yetu wengine ameenda Kiondoni, tumeanza hiyo kazi sababu hiyo ni kimila yetu. Mambo ya shule ungefungua January. Sasa hivi watoto wengine ameenda Kiondoni, kwa ilikuwa ya darasa la 8 na darasa la form 4. Sasa hiyo kazi yote amesema tufungue kwa Jumatatu, tungependa iwe January. Na wakati corona ilituzuia, sasa masomo haikuendelea. Na tungeomba sana waziri wa elimu aarishe hii kufungua shule, sababu ni wengi wametayarisha wakati wako chondoni, na sisi tunazingatia sana mambo ya mila. Tafadhali sana waziri wa elimu aarishe mpaka Januari ili tupate kufungua shule vizuri kama watoto tumewaondoa kutoka chondoni. Still on that matter, parents and some grade 4, class 8 and form 4 candidates are already in preparations for the schools reopening tomorrow. Many parents, however, claim they were not ready to reopen schools and were planning for a January reopening date. And Loren has been speaking to some parents and students on their preparations for the reopening tomorrow, and now joins us live from Kawangware. And now, what are the highlights of these preparations so far? Okay. Thank you, Mombi. I'm reporting live from Kawangware, following up on the preparations that the students here and also the parents are making prior to the reopening of schools beginning tomorrow morning. And with me here, I have 2 parents who are going to put into perspective how their past 6 days have been for them as they got the shock to the reopening of schools coming next week. I'll begin with one. Kindly tell me your name. Tell me your name and your child is in what class or what form, and how have the 6 days been since Tuesday? Okay, my names are Anne Wanjiko Kibe, and if I can say about the 6 days that has passed, it has been very traumatizing because we have been thinking how we will take back the children to school. If
if the CS is gonna pay for the school fees. We don't have even money to pay, to do the shopping. We have been thinking of how we'll get money to take them to school. In my mind, I'm thinking if I'll take my kid to school, up to school, she goes to Murang'a, and it is very, very traumatizing. If I can put it that way, it is very, very traumatizing. And how much in terms of preparations have you made, in terms of uniforms, the books required to go back to school? How far are you? I'm lucky to say that my child has not eaten so much, so as in the uniform, iko sawa. But so far, the only thing that I've made to get is the face masks. At least I have 3 pairs. So far, that's the only thing I have. Yes. And in terms of now releasing your child to school beginning from tomorrow, what is running through your mind as a parent, and what are your expectations to the school, towards the school, in ensuring that these children back in school are well taken care of, and the COVID-19 preventive measures are put in place? If I can put it this way, I'm so much afraid to release my child to school tomorrow, bearing in mind that we have stayed for like 7 months without them being in school. First, I'm thinking of how the environment is, and in my mind, whatever is running is I'll get to that place. I'll go up to that place. I see the preparations that have been done there, and that's when I'll be able to be comfortable to leave my child in school. Yes. Thank you so much. Mombi, I still have another parent here who has a class 4 student, and she's going to tell me also the process she has taken in preparing her child as she goes back to school tomorrow. Kindly get nearer. Tell me your name and your child, which class is she in, and how has the preparation process been to you as a parent? Okay, naomba niongee na Kiswahili. Naitwa Masi Njoroge na mtoto wangu wako grade 4, na hii vyenye waliambiwa warudi shule, kusema ukweli hatukuwa tumejitayarisha, kwa sababu ukikumbuka vizuri the last time the president spoke alikuwa amesema ni kama they have cancelled the calendar. Akasema something like 2021 or 2022, so ikawa kwa mind zetu sisi wazazi hatutarajii hivi karibuni watoto warudi shule. Lakini vile vile nitachukulia hii jambo in the positivity way, kwa sababu watoto wamekaa sana nyumbani, wamecheza, wamewatch TV, wamechoka na kila kitu. So mimi naona ni vizuri warudi shule. Na sasa ile changamoto yenye iko kwangu mimi, mtoto uniform haimtoshei. Na like Friday baba yao alienda kutafuta uniform na alizunguka sana na alirudi bila uniform. So ni kuonyesha pia wale watu wenye wanauzanga uniform walikuwa biashara zilienda chini, wengine waka give up wakaendelea na kazi zingine. So hata kufuata hizo vitu ni changamoto, lakini tutaendelea, tutachukulia venye imekuwa. Thank you so much. Mombi, as you've heard from the 2 parents here in Kawangware, is that it has been tough for the past 6 days as they prepare to release their children back to school tomorrow. Earlier on, I spoke to a student, a class 8 student back at Tena Estate from Brookfield Junior School, and she told me that she has prepared herself. Her books are in place, her uniform are in place, and also in terms of preparing herself psychologically, she has been undertaking online classes while she was at home. And I'm still yet to speak from a Form 4 girl here, Salome Kibe, who is going to tell me how it has been for her and how she has prepared herself up to now, as she has just a few hours before reporting to school tomorrow morning. Back to you, Mombi.
Thank you so much, Now, Cloran. Talking to a few parents in Kawangware, a lot of them expressing concern over the phase 1 reopening of schools tomorrow, saying that they are not prepared. Now, Nambale Member of Parliament, John Bunyasi, is calling on Education CS Professor George Magoha to change his tone from issuing threats to teachers and instead advise them on what is expected ahead of phase 1 of reopening of schools tomorrow. Now, Bunyasi was speaking during a meeting where constituency development funds was being distributed to schools. Meanwhile, he is urging the national government to provide personal protective gear to students and teachers once schools reopen. Waziri amezungumza mara nyingi sana, nimeona kwa wale ambao hawakujua, nadhani naona runinga Profesa Magoha kila siku akitoa sometimes anatoa ushauri, lakini mara nyingi anatoa amri inayosema msipotengeneza shule iwe tayari kulingana na masharti ya Wizara ya Afya hamtafungua. Lakini sasa mimi najiuliza, sasa waziri, hii ni kazi yako. You are the minister wa elimu Kenya nzima. Ni nani anayeambia ukisema shule nyinyi wana shule msipokuwa tayari hatufungui? Sasa hapa tuna matatizo. Mimi naomba Profesa Magoha kwamba bali na haya masharti ambayo mnatotolea kila siku, we must have a government rescue package upande wa shule. How can we tutasaidia shule kwa njia gani? Away from that, ANC party leaders now want Deputy President William Ruto to work with ANC boss Musalia Mudavadi and the party in order to form a formidable force that can win 2022 presidential race. Speaking at Kiptuia Ward in Nandi County, the leaders Ayub Savula of Lugari and Kakamega Senator Cleophas Amalala say the DP Ruto will be better placed to win if they team up with ANC leader Musalia Mudavadi and support Mudavadi as a presidential candidate. They spoke during the various ceremony of Alan Ndanyi, son to ANC Executive Director Margaret Ndanyi. Kalenjin opposition ni mbaya, hamujai kuwa opposition. Sisi ni majirani tu hapa. Musalia alizaliwa Baringo hapa vile mheshimiwa Adagala amesema. Nyinyi 2 years ya Moi, vice president, serikali. 24 years, serikali. 10 years ya Ruto, serikali. Lakini milango inafunga. Na anaofungia yeye. Lakini vile maneno yanaendelea pale mbele, bibi yangu hajai kuwa opposition. Bibi yangu amekuwa kwa serikali, ni Mkalenjin. Mimi naomba tu mheshimiwa Musalia Mudavadi, naomba mheshimiwa atengeneze bedroom ya Wakalenjin. Lakini mimi naomba watu wa Rift Valley, nataka munisikie vizuri. Sisi ni majirani wenyu. Vita ikianza ama njaa ikianza, itakuwa rahisi sana nyinyi kutembea kufika hapa Cheptul na hapa Maragoli kuomba korokoro. Hii safari mnatembea mkienda mpaka kwa mlima huko, tafadhali wacheni, kaeni na sisi hapa msupport Musalia Mudavadi. Unajua hata family ukiwa na bibi na bwana na mzazozana na tunaona watoto wanatoka, sisi tunajua nyinyi mko kitu kimoja. Sina maana hivyo. Kwa hivyo sisi tunajua President Uhuru Kenyatta na Deputy President wako pamoja. Wakianguka wataanguka pamoja, si ndio? Na wakifaulu wafaulu pamoja. Kwa hiyo mimi naomba President Uhuru Kenyatta, wewe shikilia nchi, chukua miaka yako 2 vizuri, usinyanyase wananchi. Kama iko sheria fuata, wacha sheria iwe applicable to everybody equally. A section of residents from Kandungu area, THARAKA ward, Wangishu sub-county in Kitui County, have accused the area local administration for colluding with land grabbers to grab their land. Now, the locals said there are 2 individuals who are allegedly working closely with the local leaders to ensure they vacate their ancestral land. They are now living in fear following threats issued to them by the 2 alleged land grabbers, whom they claim move around their land armed with bows and arrows. Stephen Kakusu Musembi, one of the locals, said they have reported the matter to the administration with no action taken so far. The locals have now called on the government to intervene. Chief wanaendelea na kuungana na wakora wale wanatanganya mashamba. Sasa hata ukikilemu maneno yako isikiswi. Kama siku ya kesi tulitumiwa afisa wawili ya serikali askari wanatukandamisha shamba ikuwe ya Materenyaga na Kauge Ngosi.
na ukikataa ni kama usikilizwi. Kesi sasa ile mnaendelea na kesi, wakubwa anakuja anaingilia, ndio waamuzi. Unaitizwa wasee lakini wasee wafanyi kazi. Wao wakubwa ndio wanaamua. Sasa kama mara ya mwisho wasee hawakuamua na walisema hata wakienda kwa ofisi wataamua. Sisi hatuna jukumu la kuamua, wao ndio wakubwa na ndio wataamua hii maneno. Huyu mwenye anapokonyana ndiye anapeana pesa ili akiongea huyu mkubwa msikilishe. Na hiyo kazi tunaomba serikali ya Kenya iendelee na kutusaidia, maana hapa naona ikiendelea hivyo kutakuwa na vifo vingi sana. Elsewhere, residents of OLOLOPANGI, Narok South, will soon have their health needs met after a non-governmental organization, Indigenous Livelihood Enhancement Partners, commenced on building a dispensary projected to be complete in December this year. Now, according to ILEPA Program Manager James Twala, the project is to bridge the gap in the long-distance commute to seek treatment and to ensure achievement of sustainable development goals in collaboration with the national government and Narok County government. The project will unite the Kipsigis and the Maasai communities, which have been involved in perpetual conflicts for a long time. Sustainable development goals ambayo dunia nzima wanajaribu kuangalia nini ambayo watafanya ili hakuna mtu anawachwa nyuma. Hii hospitali ambayo tuliweka hapa sio ya Okiek peke yao, ni ya kila kabila ambaye wako hapa, hata majirani ambaye wako wapi nje ya OLOLOPANGI. Hata watu wakitaka kutoka Mombasa kuja hii hospitali tumekaribisha. Mambo ya kupigana, mambo ya kususha viruko kwa majirani zetu, tafadhali tuwache ndio tupate nafasi kama viongozi ya kufuata, kufuatilia, mfuate kitu inaitwa maendeleo. Now, a group of well-wishers in Kiambu have combined efforts to build a bridge at a cost of 2.5 million shillings. And this is after residents of Zone T and Juja suffered for a long time as they crossed River THARAKA that links the two bridges. Tulikuwa na tabu ya kuvuka hii daraja. Watoto walikuwa wanakosa mahali ya kupitia sababu ya kwenda shule, wagonjwa kama vile, na tulikuwa tunakwenda umbali wa kilomita 17. Mahali tutapata njia ya kusungukia kule highway kabisa ni kilomita 17 kutoka hapa. Na shida sana wa mama, tulikuwa tunasaa kwa ile side. Kufika kwa hospitali ni shida. Tulikuwa na shida sana kwa baba yangu. Tulikuwa tunambeba na mgongo. Niliteseka sana wakati baba yangu aligojeka, mvua imenyesha, mto imejaa na hatuna barabara. Watoto wangu nilifanya kuwaficha wakae Juja farm ndio wapate elimu. Ambao hii daraja imekuwa watu wengi wanakufia hata hapa. Na ndio maana unasikia watu wengi wakiita mto ya kifo. Hata ingawa saa hii wameamua kuibadilisha jina iitwe mto ya baraka. Ambapo hiyo baraka kutoka leo itaanza kuonekana. Ni leo tu tutapata shida, between leo na mwezi moja, shida hii itakuja ishe kabisa. Now situated beside River Rupingazi in Manyata, Embu County, are two wells which, according to residents, are extraordinary for being a source of water that has a different taste, varying from lime water to ginger-flavored water. A reporter from Embu, Mwege William, visited the place and filed the following report. They walk towards two treasured wells next to River Rupingazi in Embu County. All have a bottle or a mini jerrycan handy. For some, it is an effortless walk. For others, it is a pilgrimage of more than 20 kilometers. All this with one quest, to quench their thirst with waters of a unique kind. Area residents say the waters from these wells have a unique taste. What they do not agree on is the actual taste. The taste varies from one person to another. Ninajua kutoka zamani na vile kasi yake ni gani. Na tunakunjaka kutoka utotoni nilikuwa nakuja mpaka hapa. Hiyo taste tuseme ni kama soda tu hii ya Stony. Taste yake ni kama hiyo. Hii taste yake ni kama tu tuseme ni kama ile soda tangawizi ama lime. Hiyo taste yake. Taste yake ni kama soda, lakini iko na katofauti hapo. Unaweza sikia si soda
si maji yenyewe. Kuna ka salt, hiyo saltiness iko na ka flavor yenyewe maji yenye sijui inatuelezeaje. Others says they do not come here just to drink water from the unique well. They believe the water has health boosting capabilities. Kwa binadamu kama mtu ana nguvu za kiume, ukitumia hii maji saa nyingine inarudisha. Hii maji inasaidia ugonjwa wa tumbo. Inasaidia hii ugonjwa tunaita asas. Hii maji tunatumianga kuchana, tena ni dawa. Unaweza kunywa, unaweza pika nayo. Interestingly, in what seems to be some ground rules set by their forefathers, residents told me that strict rules must be followed, while in this particular place, less hefty traditional penalties are imposed. Wakigongewa hapa, lazima kuchinjwe. Mtu atoe ng'ombe ama mbuzi. Haya, kitu kingine, mtu asikunywe na mkono. Sasa ukikunywa na mkono, sijui mtu ana paralyze one side. Kitu kama hiyo. Some residents also draw water from the wells for domestic use. And for sure, the water tastes different from any other kind of water. And that's the reason as to why many people trickle down here to have a taste of this. For TV47, I am Moige William. Thank you so much, Moige William, for that report. Now, Bishop Peter Nakola of Full Gospel Churches in Narok County has supported the move by the President Uhuru Kenyatta, calling Kenyans to have 3 days of prayer to seek God's intervention in unifying the country. Now, speaking after the church service at Ololunga Full Gospel Church, Nakola called for political leaders to keep off politics in the church and condemn the heinous act that occurred in Keno, Murang'a County, which left 2 dead. He also called for church leaders to stand with the country and help avoid a repeat of the 2007 skirmishes. Tunapongeza Rais wa nchi Uhuru Muigai Kenyatta na mdogo wake kwa njia ya kuunganisha taifa la Kenya. Hivyo kama kiongozi wa Interfaith katika kaunti ya Narok, ninapenda kusema ya kwamba tuunganishe nchi, na rais ni symbol of unity in our country, na tunawatazama jinsi wanavyotuongoza. Hiyo picha tuliona jana ya kutafuta umoja, unyenyekevu na msamaha mbele za Mungu inaleta uponyaji kwa taifa lote. Jambo lilitendeka kule Kenol. Si mzuri mambo kama hayo ikitendeka kanisani. Tunaheshimu viongozi wetu wa kisiasa ya kwamba tuheshimu nyumba za maombi. Maana tukifanya mabaya hata uso wa Mungu inaweza kuondoka.